আসসালামুয়ালাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের খুব সহজভাবে গোলাপ ফুল পেন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। গ্রিন ও ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেলে গোলাপ ফুলের ড্রয়িং ভিডিও আপলোড করা আছে। আমি আই বাটন ও ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি অ্যাড করে দিব, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 1 নম্বর তুলি ইউজ করছি। ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। হোয়াইট ও পার্পল অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। ফুলের পাপড়িগুলোতে প্রথমে হোয়াইট কালার পেন্ট করে নিচ্ছি।
পার্পল কালার ইউজ করছি। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। এই ডিজাইনটি আপনারা যে কোনো ড্রেস, শাড়ি, বেডশিট, পিলো কভারেও পেন্ট করতে পারবেন। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। খুব সহজভাবে পেন্টিং শিখতে চাইলে আপনারা আমার চ্যানেলটি ঘুরে আসতে পারেন।
আমি খুব সহজভাবে সবগুলো ভিডিও তৈরি করার চেষ্টা করেছি। ফুলের পাপড়ির বর্ডার লাইনগুলো পেন্ট করে নিচ্ছি। ফুলের কলিগুলো পেন্ট করে নিচ্ছে। গ্রিন কালার ও 1 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। ব্ল্যাক ও ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।